Yes, programu yaffe eya Land Saving Scheme 2024 twasimbudde dda. So gwe wenna ali eyo nga wandyetaaze okubeera nga otambulamu ne Sembula Reconstruction Company ku nsonga z'ettaka nti omwaka egunaggweerako 2024 ojja kubeera nga ofuuse landlord ng'olina pootiyo 5 ku 100 nga yakyapa. Omwaka oguwedde twali successfully ku programu yaffe eno ne ku guno tukomyewo okubeera nga tutambulira ddala wamu. So oligestalinga otya oba okumanya details ezisingawo osobola okuyita ku namba zaffe ezo. Ploti zaffe zino this time around zigenda kubeera za miliyoni 10. Omwaka oguwedde programu yali ku miliyoni 8. Ensonga lwaki ku luno akasente keyongeddemu, mukimanyi bulungi nti ettaka mu Uganda ano currently kyekimu ku byettunzi liri katale baliri ku demand. So manya ebbeeyi buli lukya erinnya. So yensonga eyo gyentera bagamba ku nsonga z'ettaka nti mmwe bankuba kyeyo mwabasingidde ddala okuleeta demand eno, kuba buli afuluma Uganda kyasookebwako ddala kwe kubeera ng'akola ki, agulayo ka poloti. So buli mwaka kati oguyita ewantu wagula miliyoni 10 weesanga kati oli mu miliyoni 12, oli mu miliyoni 13, 14, naye nga oli wagulawo miliyoni 10. So ensonga z'ettaka temuzizanyiramu. Woba oyina wosobola oteeka akasente oba osobola okugula akataka kali makubo matuufu, gula, kuba buli lukedde lirinnya value. So ettaka lyaffe lino ligenda kuba lya miliyoni 10. So kibategeeza buli mwezi ojja kubeera mu mitwalo nga 8 mu 3 8 mu 4. So kati goli wa ddembe nti oba emyezi 2 nze ndeete lumu kakadde oba bukadde 2 oba omwezi ndeete obukadde 3, as long as nti we tunaatuukira mu December nga sente zaffe ezo ziweddeyo, oba tunaatuukira mu Gwomukaaga nga at least half yaazo ozikoze ki, oziwezezza. Gwe wojoyininga mu February, mu March, oba olina okubeera nga oteekayo ne ziri enkadde. Tekiriiko nti ffenna tulina tandikira mu January. Okuligestalinga kuli open. So ettaka lyaffe lino ligenda kubeera ku era ku Mityana Road. Akalowoozo k'olunaku, tandika okuzimba nga weeteeseteese ekimala, tandika okuzimba nga kyekintu ky'obadde ozzaako mu programu zo ez'emyaka 2 oba omwaka ogumu okuva kati. Ekyo kigenda kutaasa okubeera nga ennyumba yo osobola ogizimba n'ogituusa ku level w'ogyagala, n'erema koma mu madinisa, n'erema koma ku wallplate, n'erema koma ng'ogiggadde, wabula nebanga esobola okuggwa yonna n'ogiyingira oba n'otandika okubeera ng'ogisulamu. Buli w'oteteekateeka kimala, buli w'ozimba ng'obadde toteekeddwa kuzimba, ogenda ssanga obuzibu bungi nnyo. Nti ojja okulaba nga leba bakugambye mungi, ojja okulaba seminti nga wa bbeeyi, ojja okulaba nga amatafali ge bagambye mangi, kwegamba buli kimu ojja kisanga kizibu kuba tewakisuubira. Gwe lwakuba walinawo miliyoni 3 okuba walinawo miliyoni 5 n'ogamba kwotandike. Kati oli wagamba nti leba wa miliyoni 3 ate ng'olina 5 olaba ng'osigaza 2 ng'ogamba ebintu bizibu because toweeteekateeka kimala. Buli yingini ojja kumulaba ng'omubbi, buli yingini ojja kulaba ng'akusedde because tewali prepared ku kintu ekyo, oba tewalina kuba ng'otandika okuzimbamu ogwo omwaka. Naye ekibanga wate nti omwaka ogujja gwe nnyina okuzimbiramu, buli kimu kijja kwanguyira. Naye ojja sanga oli ali mu kuzimba ate alina bizinesi eri, alina abaana, sente ze zimu zayagala okuzanyisa mu buli kimu, gye biggweera nga waliwo anyigirizibwa either ennyumba esigadde mu kkubo oba abagizimbye bo ne basigala nga tebafunye sente. Kuba si kyekintu kyewali olina okuzzaako. So kyenkubuuza, ennyumba gy'oli mu kuzimba essaawa zino kyekintu kyewalina okukola. Ennyumba gy'oli mu kuzimba kyekintu kyewali ozzaako mu mwaka guno. Akaseera kaali katuusa ak'okuzimba ennyumba eyo gy'oli muzimba.
oba jasi wali ofunye million 3 n'okakantandike kuba kyekiretedde amayumba ago gemulaba nga gali gakomako eyo level ezowansi gakomako peti bagakomera ne bagalekawo. Keeping the other factors constant zentero bagamba nti omuntu afiiriddwa afunye accident alwaziza ebintu bwebito naye ekitabo ekyo kiveera kubeera nga wakola ekintu mu budde obukyamu, ekintu ekituufu ne mu budde obukyamu. Otherwise mu video yaffe ya leero era ngenda kubanziramu wano ekibuuzo waliwo yabuuziza 3 bedroom ennyumba y'ebisenge bisatu eri ordinary nga terina bintu bingi nnyo just erinamu ekinaabiro kimu ne toilet emu yenkanankana n'omuntu azimbye 2 bedroom erina garage. Answer eriye ennyumba ezo ziba zenkana kuba garage ekyo kisenge kiramba by the way ebesinga 2 bedroom house ng'erinako garage ebesingako ne ku 3 bedroom kuba garage yo kennyini eba nnene nnyo esinga ekisenge ekimu. So we twakola quotation ku nnyumba yaffe eyo gye twakamaliriza project eyo nagibaterako awo yali 2 bedroom nga kuliko garage. So naawe omuntu agenda okuzimba 3 bedroom nga tekuli garage mubeera muli material ge mugenda okwesa ali almost the same, keeping the fact nti ekifo wogenda ozimba si wabi like wali leveled oba wali graded. So era mu nsonga eyo bwe ngenda obayitizaamu wano mu quotation yaffe eno eya 3 bedroom nga nayo eri ordinary terina nnyo bintu by'amaanyi biri awo bigiriko bwe tuba tugitunuulidde mu ka floor plan kaffaako nti ennyumba eno erina ebisenge bisatu ebisulwamu kuliko dining, kuliko kitchen, kuliko living room. Yo ekyenjawulo erinamu bathroom with a toilet emu. Kati ke kapulaani ako kali ordinary nnyo. So nga tutunuulidde ku floor plan yaffe eyo oba nga tugendedde ku floor plan eno okusinziira ebipimo ebiriko kuba nabagambe tuba tubala material tusinziira ku size y'ennyumba, netusinziira ku location we tugenda ozimba, netusinziira ku price ya material, then from there mwe tukola embalirira. So kati wano tutunuulire size y'ennyumba eno erina futi almost 4 ku futi 3.4 39.8, that is almost 40 feet, then to 34 ye size y'ennyumba eno yonna. So wetudda ku location wetugenda ozimba nawo let us assume nti nawo si wabi nnyo. So awo mu material mbanja kugamba amataffaali tubale omutwalo nga gumu kakaaga roughly, that is maximum mutwalo gumu kakaaga. Then seminti awo tubale baaga 5, musenyu tubale trips 3, emitayimbwa tubale 27, aggregates tubale triple emu, rings 14, poles 45, timber 40, hoop iron 4 rolls, DPC 20 meters, bottom 16, sisal 2 pieces, plain sheet 1 roll, backer filling, foundation excavation. Ebyo byonna tuba tubyetaaga. Ebintu ebyo mbiyisa mu summary kuba tuzze tubiyitamu wano buli video esinga obungi quotation kweziri kati sikyabyogerako nnyo kuba mba mmanyi kye muba mwagala ennyo kuwulira amataffaali etutameka seminti n'omusenyu. Those are the most important items for the first phase. Bricks, cement and sand. Wetuddamu quantity wali tugambye 16,000, 50 bags, 3 trips, 27, that is respectively to bricks, cement, sand and iron bars.
those are items zetusinga okwetaaga. Roughly ne tubala ano nga ziri mu million 10,300. Remember eri eya 2 bedroom with a garage yalinayo mu million 10,000 oba 4 wetyo. Ko garage ne kati eno 3 bedroom tekuli garage nayo yeri mu million 10. So mwabali mu research ojja kwesanga nga otunulira ennyumba zino nti otwogera ku 3 bedroom olaba sente zazo mwe zitambulira oba otunulidde ennyumba weeba efaananye nawe tugitadde, keeping the factor nti wa we tuzimbye. Nakubamba kumyano Engineer Peter okuva no ku Semblant Construction, your number one construction company. Mbagala nnyo. See you next time. Bye bye.